beautifully visionary because it was badly hit, but in the coming days he will seek the medical attention that he deserves. This press conference, first of all, will be it is purely for the media, the official media, so comrades of TikTok and other outlets that will not need you to have this data, you have it released before the official media press conference. I wanted to be clear. Those of you who have footage, keep he will not give you those other individual interviews. So whatever we are going to do is going to be here, because as you can, he may be strong enough to be here, but he is not in very good shape. He has been in prison for all those days, and we want to give him the private and medical view, Comrade Achileo Kivumbi. Basically, I think he will give you a recount of the story of what happened up to the date yesterday when he was released. Comrade. Sansero kuraba wamawulire mwena media ez'enjawulo TV, radio, buli omu asobodde okubeerawo. Sooka okuba mwogezi nnyo, abamanyi mumanyi, siri mwogezi, sikwatagana nnyo na byamawulire w'ekibiina kirina bakyogerera. Era mujja kunsonyiwa bakedde okuba amasimu, sibadde na simu ekugambye, naye nina ode entwala era gye biva. Nze nyongera okwebaza omwezi nga lumu, omwezi gwali gwa 8. Nawambibwa, tekwali na kunkwata, nawambibwa kuba okunkwata balina okuwandiikira ekibiina ekintwala, nina abaninako obuyinza. Naye nali nategeezebwako kuba kitutte emyezi ng'ebiri emabega. Badde nina information zenfuna ku simu yange, wegendereze ebintiisatiisa nga bingi, naye saabigenderako, nensigala nga nkola kye nina okukola. Naye nenjija nennyonnyolera bakama bange bakimanyako kunoonyezebwa, naye nga nabo beebuuza ki ekinnoonyesa, nange saakitegeera, naye nga nabo tebalaba nsonga kyenkwasa. Naye ku olwo ndowooza baali bagiyina gye batannaŋŋamba paka olwaleero. Nava wano nengenda okuziika, nva okuziika nengenda ku parking emmotoka bwe yali esigadde, nenvaayo nenzira ewaka. Olumu ndwawo okutuuka mu ewaka, naye ku olwo nayanguwa nzire awaka ku ssaawa nga 2:30. Nva mu parking, mbaako wenyimirira omuvubuka ngamba aba bodaboda bazze wano wa boda, naye yatwala obuvunaanyizibwa ne bankubira nga nkyalina wano ku ofiisi emisana. Naye nze ne ndowooza, era namugamba ekintu kimu, bagambe tebanfunye olwaleero babale n'olwenkya, naye ku olwo baalemezaamu. Naku olwo nva mu parking nyimirira omuvubuka abinnyinnyonnyole, ntudde we nti kabalaza we bakolera. Emmotoka epaakinga, emmotoka erabika nnuuwa, manyi ya brown, kuba nagiraba nga epaakinga. Bwe mala okupaakinga baggula oluggi, njagala mpete, ono ntudde eno aŋŋamba tugenda kukuba amasasi. Oddukira nsigala ntudde, nteeka emikono gyange wano wenti n'essimu zange nga nzikutte wenti. Naŋŋamba si ye gwa Achileo, nimugamba yenze, ate onaani? Ngenda nga sitegeezezza poliisi na LC oba abantu bange wendi mbeera waneeno. Naŋŋamba yimuka tugende, n'aleeta empingu, basooka zisiba guno omukono. Naye neŋŋamba ngenda kutwalibwa nga fala, nga abantu tebategedde. Ne mbagamba
zino mpingu empingu yanyingira mu ggumba lino na lino tulonagana n'empingu bansika bansuula mu mwala ntuula wansi ndeekaana mbagamba sina gye ŋŋenda oba munzite omusajja ngamba golowooza be twakatta bameka abasinga naawe ne mugamba munzitire waneno ne banteeka mu motoka nali nsudde essimu ne bazimbuuza ziriwa ne bazijjawo babba omukutukwata kye nazudde beetaaga masimu naye nze essimu yange sirina kibi kye ngikolerako era nali mugumu nga bazikutte kuva we banzijjaawo essimu bazikwata saayina kulaba saalaba ku muntu yankwata naye mbazibwa enkofiira mu maaso nga nina okutunula wansi okuva enansana ng'ate nkubwa omu n'agamba banne mumuleke agonyufu ng'ebimu biraba biva oli ng'alina entobo okuva ku obusungu okuva ku ggwanga lye bamuwa omwaka gumu mala n'agamba n'omwaka mungi gwe twamuwa gwalina mwezi naye ndowooza omwezi gwe bamuwa gwayita n'abafuukira ekizibu kati ffe tusasulira ebyo ne bandeeta saamanya wa we natuusibwa awantu we saasooka kumanya bawo kumanyawo era nakyo kikkubya natuusibwawo saawa ndozanga sinza kujjukiza saawa bembeera eyo yali nzibu kubibbwanjika omusaayi mu maaso awo okugonda nyingira emmotoka oli yankuba ekigala esaawa zino eno okugulu obutamanya bintu biriwo naye ku makya nga ndi wansi eyo musajja yajja nga nze manyi omusaayi guva mu mutwe nga guva mu liiso nangamba gwe yimuka musimule omusaayi gwo abasibe gye tuli wansi eyo kati ngenda okuwulira nga ndi mu kiyigo naaba omusajja agamba manyi wooli ne mugamba simanyiiwo nangamba oli kuseemwanyi nangamba nze naliwo ebbombo nakwatibwa oba yaliwo NRM n'akyuka wagire niyubbi webbombo ebitundu yabiŋŋamba awo kuba ebintu ebitukolebwa bikujjako n'ebimu abangi balina kuginteerawo nenjijjamu olwokuba nali ntiisibwa buli kimu nga ne patano ogyerabira ne bayiwa essimu zange zombi ne batandika ozikola buli kimu ku kompyuta zaabwe nga be bambuuza ate ebiri mu ssimu yange kutiisibwatiisibwa kwali kungi owali akaggo kakaaba tiisibwatiisibwa era wanga oli we yabiŋŋamba nabifuna mbobeere ebweru wano munda mwe bagunjulira abantu bebakubuuza bano bannabbi ebiki bakikola gwe otudde wabweru owulire ekiri munda natya batuka okuntwala munda okumbuuza essaawa eyo tomanyi muntu siraba kuva ekiro sirina muntu gwe naalabinze simanyi na musirikale yankwa naye nalaba eyantwala mu kooti namala nemulaba nga banjijeko akakokolo aleese fayiro mundeega ekyo ekifo tokkirizibwa kulaba muntu yenna tolina kumanya wawooli era bakubuuza ani yagambye wooli naye nali omuntu omwambuuliddeko nangamba kino kijja kujjawo nagenda okugenda gye bali nga ngumye nga nakkiriza nze n'okufa bambuuza
ebigambo bino wammanga ate nga bye babuuza abantu abasinga nsasulwa ntya musaayi oba banamazima bakibalage nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso nakubwa siraapu lwa saati awo buli omu akukola kyayagala kuba tolaba muntu wali awo nalaba banjijjako ne bankuba ekifaananyi n'enzira mu ki edigiya bakyambala biina n'ennamba naye saati busaati ng'enyiiza omusirikale ow'eggwanga munaatuuka gijeemu kyusa ekifaananyi okiteeka ebbali empale nyambaza biwa y'amagye ebintu ebiri awo entiisa eri awo tolina kulaba muntu amaviivi gannuma gazimbye naŋŋamba sitama naye nze obulumi bwennina mu kugulu ekiseera ekyo nalowooza nga njagala kufa ebintu byali bingi nze nagiba kusemwayi nga sikirizibwa kukiira wansi gye bansuza nva kusemwayi ne banzeza ekireka nawo saamanya wawe ndi kuba ndeetebwa mu kakookolo omutwe nina kuba nga guli mabega wa mmotoka we guti nze ntuusa ogenda eruzira nga eno ensinga ekuluma muno kuba toyina kulaba ku muntu yenna nsiiba kusemwayi nsula kireka nze no nali boosi nga banvuga buli lunaku gyensula olwokuba tulina olugambo twogera byetulabye neme kwogera ebyaliwo bwe batuuka nga embeera eyitiridde nali ku kireka ntufuka naŋŋamba okowe baba batamu ne bamusiba eyo buzira naŋŋamba Achileo mbadde eyo mbweru mu kufumba naye akaliro kayitiridde n'emmoroka eyakwata bagiraba bw'ogimanyi namba plate ne mugamba naye manyi mmoroka yali ya brown naŋŋamba kaliro kayitiridde bempulideko awo bwedda bika lediyo na biki naye obatakutwala kwogera na mukulu waggulu eyo enkya bagenda kusiba neŋŋamba nkeera banjijayo kireka ne bandita kusemwayo olwantuusa oli n'agamba tugende ku saaki tugende akole mukolere fayiro mukole ku fayiro ye ng'olondooza akalire bweru kayitiridde ne bampisaawo simanyi bannayita wano bannayita wali wabula incidence gye nawulira mu mmotoka nga ndi nansana ku poliisi erina okuba yali konvoyi ya loopu basisinkana nga ndi mu mmotoka era omusajja n'agamba wansi abasajja abo munange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene abasajja otabo balogenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo basemwayo ababeera mu maleeya newuli abayombagana biki naye nga ndi wansi awo tosobola kulingiza bweru biki bafuluma mu nyumba bantu tewaka bakoze saaki jenansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira nebagenda wa chairman basangayo defense ne bajja ne bayingira ewange nga boogera bulungi nnyo nnyawo okunjija eriyo nanya nga boogera bulungi nnyo nnyo bali bakakunira mugundi saati etali yange nagamba yambale saati ye mpale nagira mu y'amagye embagamba mumpe empale yange nje nena nsula ndi mu kikomera kitiisa abantu abandaba yatwalibwamu omukozi w'ebibi toli kali mukozi wa bibi mumuwe bubuye engatto ze banali ntambulidde mu bigere mumuwe bisando byayambala bandeete waka bateeka entiisa y'amaanyi gyensula naye banjija mmoloka wo ne banjijako ekikookolo zinagenda okujja ewaka nga nina empingi bbiri kuno bbiri
ne bayingira ewange batandika okusaakinga bakola buli kimu. Nze omuntu eyateekawo amayinja ago namulaba. Ne neiba wange yamulaba. Kubanze we twayingira mu kisenge yajja n'ateeka omukono ku nkofiira ezo bwe zaali. Nkofiira ze bayita ezaabo. N'ateekako. Nze nalowooza agikutteko agivuddeko. Omusajja tumala okugenda mu kisenge. Ngamba omukyala ne defense nemagamba mubeeremu. Abasajja ebintu babiteeka mu nnyumba nze sirina kintu. Bannange baapakula ennyumba yange. Baapakulula ennyumba. Ng'abalina kye banoonya kye baali baterese. Ne bava mu kisenge ne bajja mu kisenge ky'abaana. Kisenge ky'abaana olwali okuva mu kisenge kyange nga bw'onoofuluma wane no wooti omukono gwe gwatuukira we yatadde kantu. Naye ng'omusajja neiba ayogedde n'agamba tatalamusa abantu abalina kye batadde awo eyali asaakinga nga amatu gamuli bbali n'abantu banninaani. Omusajja yakwatibwawo ne banjijjako empingu emu ne bagimwambaza ne bamutwalirawo mu mmotoka yaabwe drone. Ne bava mu kisenge ne bagenda mu ddiiro ne bayiwa buli kimu ennyumba yonna siiringi ne bagirinnya. Najjayo essaati yange yaliko legasi lyawo ya bubomboola. Nina rediyo koolo ezikola emirimu gye tulina okukola zakkirizibwa okutunda zitundibwa mu madduuka Kampala. Kuba eyo dipaatimenti yange nzikozesa nga ŋŋenda okuma mukama wange. Ne bwe zikwata we n'aziteeka awo. Najjayo ekifaananyi kyange bakimpa ku birthday yange. Ekyakalala ebintu ebiri awo. Batuuka mu ddiiro ne mbagamba no bannange amayinja ago sigaana. Sajja najjayo ekifaananyi ky'omwana alimu ovulo ya NUP eriko amayinja. Omutwe teyagundaga. Nangamba kati noono naye agambemu naye amayinja sigage. Ne mugamba oyo si yenze. Ne mbategeeza nze sambalangako kintu kikwatagana ky'amagye. Sambalangako ovulo. Nze ne woogenda mu bifaananyi byange byonna. Nze mbadde nsinga okukulira abaana abo bagamba mujje amayinja ku uniform. Naye nakijjusiza ne ŋŋamba senga nagambala amayinja gange. Ne gankwasiza ddala nga ngambadde. Atwalibwa ku poliisi we nansana n'akola fayiro ye. Nakakibwa okusayininga ku fayiro eyo waka wange. Nagigaana ne ngamba n'omukyala togisayininga. Naye olw'embeera gye nalimu eri ne gye nzira nga mmanyiyo omusajja yagamba waba aganye tuddayo. Naye nze mmanyi wa gye nalindi ennaku ezisatu. Nangamba omukyala teekako nange ne nsayiningako. Olw'okunkaka banjijjayo ne bandeeta poliisi y'e Nansana wali nsiiba ku mpingu n'emmere girira ku mpingu. Olwo olunaku lwali ndowooza lwa mukaaga ne banzikiriza gye nsula. Ne banziza ku makya gwe bakikolanga nga tteeka ku makya bakeera ku nkima ne bankima ne banziza waggulu. Ne bakubuuza ze nnaku balwali lwakutaano namala gaana kukkiriza kwekalakaasa okuntwala ewaka. Balina emisango gye baali bagala nzikiriza. Omusajja n'aŋŋamba abadde ogamba abantu kwekalakaasa. N'agamba mmuzeeyo ku mpingu wanerowooza anakkiriza. Nkya kwekeera kwe kuntwala ku saaki. Bakusaaki ne banziza ne banzikiriza gye nsula. Era abasibe ng'abasibe babeeramu. Abasibe beewa amagezi. Abasibe agamu gawabula agamu gatomeza. Naŋŋamba enkya bwe banaakuyita ku Sande n'ogenda olaba omukulu bayinza okkuta. Waggulu eyo baakututteko waggulu. Baakututte ku kitivi eyo gye balagira monna bye mwogera waneeno. Ne babinyumiza eyo. Bayamuse ne maasi n'akwambuka. Banaakukkiriza n'ogenda mu ebyo. Obufaananyi bakuggyeko ebinkumu biki egyagenda olaba omukulu mwogeremu. Omukulu ayinza okkuta. Naye baba tebanaba kutwalayo bagenda kusiba.
nganze kyensinga okusaba nti waliwo mu mbuga z'amateeka nammulwe lwali lwa sande eyo enjijwalabwe nali bakanzikiriza ngene nebake nebisando bambuuza bye nalina n'empale yange baali bagiina ali nagireka wansi eyo musemwayo asanga omuvubuka mbi yagikunyamu nebagimpa nga mbisibisi oba nzijjayo balina kalungu akasangamu amanya ga Bobi Yanga abasibisibe Bobi Yanga yateekamu never forget Bobi Yanga biki kalimu toyi kalimu kisinki kalimu n'akafaliso naye mubaamu amazzi wogenda okerera ku makya mufaliso gwo olumu guba gunywedde amazzi ayingirizwamu kusawa ndooza nga 9:8 Achileo nawulira ng'ensi ekomye gye ŋŋenda neneetamwa buli kimu nga nina okwebakaawo kuliko ekyuma weekiti kyekiyingiramu empingu nga ndi munde we bansibidde nina kutuula kuteeyo ma ntudde ndye oba okwebakaawo wansi nenebaka ku mpingu wendi mu mukono guli we guti luvannyuma ennyo n'empita omusirikale ne mugamba fande ngenda kwebaka nti yange omukono guno guli waggulu yansumulula wansumulula ate yanziza ku mikono ebiri kino mbawanga kigezo gende ewuwo weesibe omuguwa ku mikono ebiri webake mu buliri bwo neweziba inti 6 nentunulya embeera gye ndimu nina ogirya n'engalo zinene wendi nenoonya gundi omu mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala natakula gino emisuwa kuba guno musuwa guyiwa omusaayi naye tegwaleeta gwenjagala neneetakula buli we bankuba guno omutwe ogulaba musaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga naye noonya fooku nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza naye ndoza Mukama Katonda ali nange banze ndi mukkiriza era wajjukira mumanyi nze bantuza sapule nze sapule yali enzise zino enkovu zino sapule ye yali enzise awo gona nagatakula nfuna omusaayi gunkendeeremu munfe naye nga noonya fooko yambula amazima ga Katonda n'obudde Katonda yanyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamu awo kasapule kange mu magezi obanka yina mu mutwe enkuze ngisoma obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza eno naabe baggulawo nengena nenaabo nenyambala engoye zange ne banziza mu mwaka kalungu banfulumya 12 noza nze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo oloka netambula simanyi we bantwala ndi mubikka amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye ngaomusirikale omwaŋŋamba Achileo otuuse ku kooti maaso we simanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi ebyo mbyogedde biri mbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe naye nabuuza omusirikale yandeeta ne mubuuza afande ngundeese mu kooti y'amagye nakoze eki ojja kulaba
era bwe nalabira ndeese bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusire muze muyise mu maaso ekundeeta mu maaso ne banjijjako ekikoofiira era nagira weyo enkoofiira eyokya ebuguma n'otuuyanga n'ofulumya buli wamu amazzi. Enkoofiira eyo byebino byedisho byetwambala waneeno bakikwambaza nekijja paka wano webakuyamba bakireeta paka wano ate omala okyambala olina kubeerawo oti birina n'ennamba abasibe babiŋŋamba omu oyambadde ennamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta oli teyawona biki gamba fiya ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bakuteekamu gye bakubuulira. Naye bwe natuusibwa mu kkooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale. Mukama Katonda weebale. Ng'olwo ndaba ntandise okufuna obwenkanyi nga naye balooya bali bataddeyo dde ekiwandiiko ekindeeta mu kkooti bandyawo kanso George Musisi ng'atuuse atana atuuse neŋŋamba ne bampanako ne ku ssimu ne mbagamba gyakubirako ku bantu bange ne mbagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba mumpa nenjogerako naye omutima gwange ne gudde engulu naŋŋamba bino bijja kuggwa ne mugamba ndi ku kooti maaso ne banjijjako essimu ne nninda ekkooti ennamule nasindikibwa eruzira naye ng'omutima gwange guŋŋamba nyambibbwa kaŋŋende eyo nasobola okulaba abantu bange era ku kooti awo nalaba abantu bange tuuka eruzira ndooza yali ssaawa ng'emu ŋŋenda okuwulira obudde bwe NTV amawulire lyeno bweru nga bagasoma asanga deputy Ossi banze bansindika Kitalya ne ŋŋamba kanso George Musisi Kitalya ali wala ndi mulwadde nze nakuwa manya ni BS eyo erina ebifaananyi ebituufu ebibalage nze gunene omukono zino engalo zaali munda zino zonna zaali munda nga zino nze nina engalo nga zikoma wano olw'obuzimbu bw'omukono linene eriiso okugulu omugongo nobati yajja eruzira nabalagawo nali nfaanana omugongo bankuba akaggo nekanuka bansindika eruzira deputy osandisivinga olweggulo Mukomera wasaba sayizi okusitanga ono wasitamya saasala sayizi ne mugamba amagulu gannuma ye deputy osi w'ekkomera naye nga naye ndowooza akiraba obulumi bwe nnina abulaba ne mbagamba naye kyenjagala kwebaka ze nagenda mu loole nga n'otulo munange ntufuna mu loole eyo nga nsumagira wezo nenakusaafuna kutulo naye mugenda okuntwala eruzira nafuna otulo kubanga ndaba ntandise okufuna obwenkanya tuka eruzira deputy ozinandisivinga wantwala yoluzira teringa Kitalya twatuka Kitalya osobola osula mu ngoye zo nkera ne bakuwa yunifoomu ruzira eringa ndowooza ye apa yedemu n'amateeka gaayo saawa eyo bantwalyawo ne nfuna yunifoomu nambala ka yunifoomu naye bazingezaamu serikali n'agamba lino nga sajja pale ne zigaana esaati ne zigaana
wafuna yawo ekipale kyali kiddugalamu n'esaati nagamba yambalamu enkya tujjafuna uniform teeka yaffe kukiza sula eringa oli mu ngoye ezo deputy n'abagamba mumutwale wagenda okusula nembabuuza mugenda kuntwalawa nensaba omusirikale nsaba ombulireyo omugaati ne minatimei ng'olwejja litandise n'okunnuma n'agenda n'abigula ku ssaawa emu kitundu n'agenda kantini n'abigula ku sente zange baziteeka ebbali biki bantwala mu woodi natuuka mu woodi natuula nayingira ne banzigulira ne basooka bayita aba woodi leader ne RP ne babazza ebbali ne ŋŋamba ne bagamba kati bateesa biki kumbonyabonyeza muno naye ne ŋŋamba obusibe nabukolako tewali kiba kye bagenda kuŋŋamba kyesimanyi nayingira nentuula ku buliri bwa RP wabbali RP nambuuza bulungi nnyo amaze okugana abakulembeze nimuli ebitiibwa ssebo tewoodi leader abeera eri katanda ke naye nakutumya jangu wane wange nengenda waali wenasanga n'omu omukozi wa gavumenti yani ono muka sipapa yewoodi era naye mwe bamuteeka naye nambuuzaako nemugamba biki nentuula awo nengenda nenaaba baba amazzi bagayina kumera bayonjo bantwala audience abantu abalimu balimu 3 bantwala mugundi ye VIP yayo bantwalamu naye tokyalinga kubanga tokkirizibwa bantu balala kusemberera olunaku olweruziba ku makya nakeebwa ku makya ne bampita reception ne bampimako engoye kubeza nga tezaali zakuteebereza basobola omuteebereza engoye saizi ye bano bafaluuku baana naye tezaali zakuteebereza gye baali batunze yagaana okutuukamu ne bagisala ne bagigattamu endala naye nga bambi bali free basirikale bonna namimako engoye 2 esaati 2 n'empale 2 osinga neetaaga naye nga amaziga gakulukuta mu liiso linene gakisobola kubeera mu musana abantu waliwa osi deputy osi abantu waliwa osi yandisiivinga omusanyufu ennyonnyola biki nemunnyonnyola embeera yange nemugamba naye neetaaga okunjijanjaba eriiso kyekisooka era komera ngenda byebaza osi waalyo linnya lye ndyerabidde naye jjukirako deputy yesimu bateekamu eddagala tandika okuyiwa omusaayi buli liiso yalifunyulula munene lirina ekisaayi liiso lyange lyali litandika okuvundirira anandika okunkwata lino eriiso olaba bulungi biki nemugamba ndaba naŋŋamba kale banjanjaba nakeera enkeera najja n'enkeera ddagala balimpa mu budde ery'amaaso nawe liggwawo ne kaakati wembeereddewo kuba nze nalifuula nga eriiso lya ddagala buli kiseera bambi tebanneekaanya ntandisawo okulwala ebifuba kubamanya ŋŋenda eruzira nga nfuka omusaayi tumala wiiki kumpi namba naye ngaera nabo bagamba bwe nagenda nabo bambi nampayo painikira awo biki zaako era paka olwayo nafulumye nkolula omusaayi naye eyo embeera entonotono gyensobola okubabuulirako nafunye okuwulirizibwa mu kooti y'amagye era ne bawuliriza okusaba kwange ne bampa beyire tanzikiriza kuyita esokuwuliza batandika baloya bangu mbadde ntandisa okulaba abajulizi naye abasooka tebajja era nebaza ekooti y'amagye nange erudda n'abagitwala n'abalala babalamule bwe batyo baleme okakibwa okukola obusibe bwe batamanyi tetulina musango ffe tussibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era eggwanga ndigamba bansiba lwa byabufuzi
sambalangako bintu by'amagye era sibiina ne bannanga be nalese mu Mukomera bawumalumagala basenyonga gye bali abasibe bangi basibwako emisango naawe bamala be bakkiriza emisango bambi si kyeyagalire bakakibwa obusibe bubadde bungi ne balimbibwa bateeka bamawanda mu Mukomera amawanda yalimba abaana obasaanya fulufiga ekitali abadde bayingira nga bwe baagala bajja okulaba abantu baabwe nino beekanga nga bandaba bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zero yange yensibya era tusaba mutulamule bulungi mu makooti gammwe era mutuwulirize nga bwe mwampuliriza ne mumpa eddembe lyange n'abalala babawe eddembe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakibbwa obusibe bwetukozesa ekigambo mbubuggwa naye bwagenzeemu nzaaka nga akagamba buwedde butya ng'ebikemo byazzewe sabire kireme kuba kibi kibaffe valinge babate era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli Pulezidenti, Secretary General, Rope n'abakulembeze abalala bonna mwe muli ba MP, ameya, nyongera okwebaza Haji Noman, Cedric Kauma, Kasim Jumba, Smart, Tamale, Sachikola, era mbadde mu Mukomera nga nsubira emisango egyo ginsomera naye bambi ndowooza nabo baazuula bakulembeze byaffe emisango byali byabwe eyo era nebaza midiya zonna muli BBS, NTV, NBS ne TV endala zonna zesijja kumenyamuku tagala mu luzungu muffe twewamba ate nkeera abewamba nga bantadde mu kakuli k'amagye munange prison yatuterayo TV mandi ku TV okwo amawulire agaga NTV ag'oluzungu NBS tugalaba gye babaleetera abo abaasoma ennyo nga balagaye omu Canada ali ku kisaawe entebe mu kasate bakali kaledi baka blouse abamawulire ne mu bitambuza akire bakutta akaweewo nga President ekiseera kye yalina okugenda e Bulaaya okwogera oluzungu Edi Muto yalina okugenda obyogera era nebaze Edi Muto yakiikirira bulungi ba message nagifuna President Waiswa abantu munange bekomera baagala okulabako naye ate saaba bakulabeko obubi nga bakututte kusi era bangi n'abasirikale bambuuza Waiswa nga tanajja kula ne musika yimba bajjo nayogeddeko naye yayimba mu Mukomera emyaka 15 emabega abasibe abo gye bali yaliyo ku musango guno gwe bamuvunaana bamutwala mapa prison mu Mukomera eyo abinyumiza magezi bambi bamanyi kyayitamu naye bwe kye bamusaba baagala kulonda nabo balonde ku President gwe baagala naye neera abantu batulimu mu Mukomera eyo ensonga lwaki nze gambye gye babadde bankuumira bampa ensonga nze bwe nfuluma okundeeta okulaba omugenyi mperekerwa Bobi Yanga ne ttiimu ye Muyodi ne ttiimu ye Bumalu akeeza emmere ku makya Bobi Yanga mukyere Bumalu n'aweereza amagi ne gundi abakawunga ka prison nabo nga bakandeetedde ko kali awo tekategeerekeka baliyo mukamanyi prison neegaana okugiyisa ku gate bambi nempa ensonga tutyo omuntu wakola ekikyamu era osiweeyo munnanga abadde wanjawulo wa osa abalale etwasanga ekitagawa ng'akuwa ensonga ne mutuula n'akunnyonnyola lwaki akoze ekyo era omufumbyamfumbira namala musaba ne bamuyita ne mbagamba badde njagala owawuma lwamufumbira kuba nze sisobola kwetetenkanya nze Mukomera naye lyakutetenkanya omusajja okeera yali akerogera okunoonya ssente ng'olina kulowooza kulya kwe kusooka mu pulizo kulonda ebijanjaalo byo birondemu obugundi otereze byogenda okulya mbadde sibisobola era wumalumagala abadde mpagi nene gyendi
nze mbadde ndya buli kyenjagadde era mbeebazizza wamu mwenna sijja kukubira muntu ku muntu ofuna obubaka okuva ebweru famire yange nze omwana wange akola P7 obulumi bwe mbadde nina mukomera bweru kudda omwana wange amaze okukola P7 ye mwana omulenzi gwe nina mwana wange nkuze muyina balevubuka mumanyira efu yaffe ey'ekivubuka nga mbeera ku kidowa yakoze mooko nga siriiwo badde ngamba Mukama Katonda tonyamba bakiri mbeerewo nga tannakola bibuuzo naye munange yawuli mwandaze era nze nyongera okwebaza famire ya NUP mwenna mbeebaza femunaye twafuna eŋŋanda endala kuba eŋŋanda ezaffe ezimu zisobola okubavaamu era nze njagala kwebaza famire yange waiswa nagimanyiiko naye munnange tebanneesamba fe abaana bali abantu baabwe tebabakyalira nze baganda bange nina n'abafaaza babiri n'abasisita bani Mukomera balese sapule tugisome ne bajja ne bandaba eruzira teyingirikika ng'onoonya Achileo bababuulira badde bajja okundaba abantu babatiisa ebweru eno mbu tuli ku musango guli omuzibu ennyo ennyo bw'ona woogenda onoonya Achileo mubi era nyongera okwebaza mwana mwana mwebale kutubeererawo wamawuli agamu ogalaba munange pulezidenti bamukyawa si wane n'obokka abamu si magye gokka naye Mukomera amawuli ga pulezidenti gatagalamukawo netiwaka nebulamu nga mugalaba kuba gwe gatuuka tusembera tumala okulaba kiki kyayogedde era munange eno ensonga kansiwaiswa ngenda gyogerawo abakulembeze bamanye amakomera galina ttivi tubaddeyo ng'olaba lumu omusajja gwe basindika mu paliamenti bw'akiikirira abantu ng'ogamba ye lwaki tetwateekayo Achileo era abantu be baasubwa gw'olesa olutalo lwo olulwana ne Jowero looyo ate yalondebwa bantu ayina kubafuga ate amala abakulembere kubanga toyinza kuleeta lutalo lwo lwa famire oluleete mpozi ebintu munange Mukomera tubiraba ne bitumalamu amaanyi era ffe tuli manyivu abamu eri abakulembeze kuba tubasuubira ogenda mu ekyo ekiyumba kyammwe mwafuula kidisiko nze nkiyita kidisiko mwogere ebintu ebiyamba eggwanga abaana bali mu makomera tebagenda mu makooti abaana bali mu makomera balamulwa mu kooti z'amagye tetuli bamagye CID gye bali tebagenda mu makooti omuntu ali ku limandi emyaka 9 bye tubasuubira okwogera mu paliamenti nze nja kwolumirirwa bakomera kuba nze gye mpangaalira kati bwe bulamu bwange bwe bantambulizaamu mulowooze ku bantu abo mulowooza mu abakulembeze okugenda ofunira ebifo bye mwagala tugenda mu kalulu nga ffe tuli mu makomera bakyali baffe bali mu makomera awo kabeera kalulu kaddala bye tubasuubira okugenda okutereeza mu paliamenti si byagenda mbu ate nali mutandika otulondera leaders of opposition mulwokuba mulwanira omugati gwammwe babakozesa mugende muteeseze abantu ebibaluma abantu bali makomera bavunze babamenya zejo nalayo ku muntu gwe bayita ku CID bamumenya lino eggumba lino atambulibwa kagaali okugenda mu kooti abantu bali mu bugaali baali balamu baleka famire yaabwe nze bannemazza eriiso teriraba okugulu simanyi sikyasobola kukola bintu bye training sikooti okudduka bannafuyizza fe bagenda batunafuyako bitundu webito bitundu wemba nkolola omusayi nga nfuka omusayi kitegeeza ki abakulembeze abali eyo mubifo ebisobola okwogera bitulina okwogera aba human rights tebakoze kimala bwe bajja eyo nze baŋŋamba bajja kusemwayi nga ndi musemwayi bakyusa abasibe ne babajja eno ne babazzaawala era kyebakola mu makomera tebabaleeta wali basibe wali bubi aba Red Cross
era nze bampa Red Cross namugamba sina kyengenda kwogera nammwe nga siraba ngenda kuyambibwa ng'okuyambibwa kwange bannayuganda kuyimirira nga bwe mwayimirira ne mubanja twagala Achileo nze siina musango siberangako amagye era siina bintu by'amagye ne bakyali bange tebabiina. I want to thank my brother for being strong and being able to give us that ordeal. Sometimes we run short of words to describe these moments. But as you have all seen, you have all heard, the pain of the story, I don't think I can add anything. But I can tell the people behind these heinous crimes, these illegalities, that you may break our bodies, you may injure our mind and soul, but you will not shake the spirit of this revolution. I will take the questions now. Njagala kwebaza muganda wange Achileo olw'okulambulula okufuna obuvumu n'alambulula ensonga kikwasa ennaku ntaaga naye nga nkakasa ne mba mu bannamawulire ababadde wano mulabye first hand pain gye tuyitamu nga bannaffe bawambiddwa, pain gye tuyitamu nga bannaffe, kubanga eryokuba nti omuntu gwe bawambye tomumanyi tomuwulirangako, eryokuba nti wabisomako busomi nga bwe twali twabisomako. Many of you are young people abali wano, mpozi mama waffe Nalusibawo yayinza okuba yali yabirabako, naye okuba nti omuntu gw'omanyi gw'owangala naye gwe bali mu kutuusaako obuvune obufaanana bwe buti okulemaza obulamu bwe bwonna olw'okuwagira omuntu, kuba kiri mu lwatu nti kati amagye go gavunaana abantu olw'obutawagira Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kiba kikyamu era ago tegaba magye. Nja kutwala ebibuuzo byammwe ku lw'obudde. Kimu bibiri. Let's have straight on this issue. Yes, sir. Okay. Another question? Okay, I will do that. Okay. If you trust my English. Another question? I think that's all. No question, because I think he was exhaustive. He was quite exhaustive. So, Comrade Achileo here, his story is very clear. He was abducted on the 1st of August. He drove from the offices here and descended to his home where he has been staying for some good time in Nansana. And earlier in the day, he had been called by one of the workers at a washing bay near his home at a parking lot. And he was informed that there were people on the border that were looking for where he was domiciled in Nansana. He did not speak to them, but he told those people to tell them that they will try to get him another day. For the last 4 months, the party has been receiving intelligence about Achileo, just like we receive intelligence about many of ourselves on the different criminalities that the state is orchestrating upon us. So we had had intelligence that there was something criminal that was going to happen to Achileo. We had shared the notes, just like we know about Motive Kasaga and others. And on that fateful day, at around 8:30, as he was at that parking lot seated, he suspects that it was a Noah, brown in color, with men who descended on him
asked him whether he was the one, identified him with a photograph on the phone, and he complied. He later asked them that it would be important if he stays nearby, they should go, and he reports to his family that actually he had been picked by security personnel. After all, that is the protocol. The protocol of arrest is that you must be first given an opportunity to communicate with either yours, must come with members of the police force of that station, and with clearance up to the chairman. But this was not the case. His plea to inform his people was answered by beatings, by torture, human torture, and he was hit, he was gun battered on his left eye, leaving it in a very, very, very painful but also a very sorry state. He was handcuffed brutally as well, because you know when they are handcuffing, there is a system when they make it tighter. Once they make it tighter, it is extremely, very, very, very painful. It is one of the forms of torture, actually. Arresting a suspect and then taking them through that type of torture is done by such members of the military force. He was, they had socked him, he was put into a head sock, drove around town as he was being beaten, badly beaten. By the time he reached where he was being dumped, he did not know where he was being dumped, but he was, they had identified the head sock. And these head socks, according to him, are they are not new. These are head socks that have numbers. Different prisoners have put on the same head socks. And there are those that have been classified that if you are supposed to put on number 3, number 4, that one is for people who will die automatically because of probably the chemicals, the extraordinary sophisticated murdering styles that they have embedded in those masks. He was, all those days, he has been on handcuffs. He has been putting on a head sock. They had put that head sock on his face. It is very, very, it is hot. It creates a lot of heat to the face. Remember, the eye was sick. He was subjected to no light, no vision of anybody for the 3 years, for the 3 days obtained, but it could be soaked with water by morning. And it had a pole where he was handcuffed in a movie style and told to sleep. When he complained, they changed the style. He was handcuffed and he could not even eat. Now, sleeping when you're handcuffed is something he has asked all of us to try it out and know exactly what our comrades say. The other issue is that in his ordeal, in those 3 days after he had been tortured, he was later taken home. And when he was taken home, of course, you all remember the ordeal that they threw. One of the officers was seen by the neighbor, and now even on account of Achileo, with pips, military pips, and those are the very military pips that later were alleged to be owned by him. They also forced him to change his trouser into a military outfit. And by the time they were coming to do the search, the pain he was going through, that whatever they were doing was an illegality, especially the state. So in his judgment, he thought that to live another day of life, he would rather condescend with the ambiguity of whatever they had come up with, but then later he would be exonerated by reality and the truth, and of course by the push of the power of the people. He was taken to court, the court-martial, where he found a sigh of relief. For all those days, it was very hard for him to sleep. But after he was taken to the court-martial, he found sleep on headway to prison, on that lorry that takes prisoners. You can imagine
when you can finally find sleep on a lorry as it is descending to another jail, but you are finding relief because you can see, you can communicate to people, you are not on handcuffs, amongst others. And then the story of him coming to court, being brought to the court martial, later on getting bail yesterday and being released. We want to thank our legal team. He thanks the legal team. He thanks the entire National Unity Platform family, our members of the diaspora who have not gave up on him. A number of people in the country who are putting on t-shirts inscribed with Achileo. We want to thank you. We want to thank our parents for their continued prayer. We want to thank his family for standing with us. I want to also note on that sometimes they push the families. If you do not have a formidable family, you will find them succumbing to the dictatorship. So we want to extend our heartfelt appreciation to the family of Comrade Achileo. This is not the first time he's being incarcerated. Achileo did not bury his father. That is why even the life of his other family members is important to him. He did not bury his father. I think he even lost an auntie a few days ago. He did not bury. And with our age, we are responsible people in our families. We must be available to many of these sad and happy occasions. He's very grateful to the media, and I want also, as the deputy spokesperson, to thank you, members of the media. Your continued support of our colleagues and all of us, especially when we get into the arms way with the dictatorship. Without you, members of the media, I can tell you, our lives would definitely be at stake. It is not easy to report about these heinous crimes. It is, you know, the propaganda. The day they were arresting Achileo, people were saying, you know, we earn. Now, how do I earn from the arrest of my brother? The absurdity of those who connote the same is that they do not know us. They don't know how we relate with each other. We know our families. We know ourselves. We are a family. We are happy and sad together. And then an idiot wakes up in the morning, sometimes even on national TV, after probably eating or not eating food, and tells the world that those people are benefiting from their colleagues being under incarceration. You look at such a muddle-headed person, and you wonder where you can assist him from that type of backward, archaic, and buffoonery thinking, where you wake up and assume that a colleague can be in prison and we are excited about it to earn a living. We are not paupers, and that should come to the mind of those pauper-minded people who speak this, that everything is about earning. We are not paupers. If we are paupers, we would not be in this revolution. In fact, the paupers have found their price. The price now of Achileo is being incarcerated, is being abducted. They cannot even give him a decent arrest if he has an offense. They will come and abduct him with a lot of fear and terror. Now, when you get to those that want to shed that propaganda that will benefit from our problem, I know that the facility in Utarika is not secure enough. Now, some of them are VIPs. They will influence and leave, but they must be at least under some sort of medication. I want